Good afternoon, everyone. The webinar is going to start in a couple of minutes. We are waiting for all the participants to be connected. Thank you. Good afternoon. People are still joining, so we will start in a couple of minutes. Thank you very much for connecting. Good afternoon. We are now ready to start. Can you please confirm that everything is right? Everybody can see? Good. Thank you. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. اسمي ماركو باسكواليني. أنا أخصائي تربية بالمكتبة اليونسكو بيروت. بيشرفني رحب فيكم اليوم بهالمشاورة الإقليمية. موضوعنا اليوم هو التربية على المواطنة العالمية بالجامعات العربية. اليوم بدنا نسمع صوتكم وآرائكم. UNESCO was founded in the aftermath of the Second World War to build peace in the minds of men and women. Its founding mothers and fathers strongly believed that it is not enough to build peace through hard power. It is only through people's minds, with education, culture, and sciences, that we can build peaceful societies. This is why GCED is so important to us. GCED promotes values like tolerance, appreciation of diversity, a sense of justice. It helps us create more peaceful, just, and inclusive societies. These values, we often develop them thanks to our families and school, but we need to continue developing and applying them throughout our lives. This is why the role of universities is so important. It is at your age that we shape who we are and what role we want to play in our societies. It is at your age that one can take concrete actions to change things and make our societies better societies. Nous allons donc commencer notre après-midi par une série d'interventions de jeunes et professeurs qui vont nous montrer comment ils promeuvent très concrètement la citoyenneté mondiale dans leurs universités. Nous donnerons la parole au professeur Massimiliano Tarozzi de l'Université de Bologne en Italie, qui est en train de créer la première chaire UNESCO sur l'éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement supérieur. Ensuite, nous allons ouvrir le débat et nous comptons sur vous toutes et tous
pour comprendre ce qu'est la citoyenneté mondiale pour vous, si vos universités font assez ou pas assez, et comment on pourrait promouvoir davantage la citoyenneté mondiale dans les universités du monde arabe. But before we start, please allow me to give the floor to Jay Kim from UPSEU, a UNESCO center specialized in GCED in the Republic of Korea that has been supporting us for several years in promoting GCED in the region. Tfaddal, Jay. Thank you, Marco. Good afternoon. On behalf of Asia Pacific Center of Education for International Understanding, UPSEU in short, I'm very honored to welcome you all on the occasion of GCED in higher education in the Arab states. It would have been nice if we had met face-to-face. However, we are getting through the challenging time of COVID-19 together, so which threatens the sustainable life and development in every corner of the globe. In the wake of the pandemic, critical issues like climate crisis, hate and discrimination, ecocide, violation of human rights, conflict and inequality are becoming more serious, asking us to make concerted efforts to resolve the challenges and by doing so to transform our society to a more just, peaceful and inclusive world for all. Then, who will take the role as the actor of transformation? Of course, we global citizens all bear the responsibilities. However, there's no doubt that young women and men are the key players for this crucial mission with their potential and capacity to make change happen. In this sense, GCED in higher education is significant, not just for lifelong learning, but also for fostering global citizenship. And I believe that one of the effective ways of GCED implementation is local contextualization. So I'm sure that the uniqueness in the Arab states will be harmonized with the three principles of global citizenship education, which are shared sense of humanity and respect for diversity and solidarity. In this vein, this meeting is to provide precious opportunity for us regarding grassroots experience and voices from students, professors. And so please enjoy the various practices while having insights on the implementation of GCED in your own context. So I welcome you once again, and I hope we can meet face-to-face in the near future. Thank you very much. Merci كتير, Jay. We will now start the webinar with the presentation on GCED and its role in shaping more just, tolerant, and peaceful society. And I would like to welcome Lydia Ruprecht, who is team leader and program specialist at this section of Global Citizenship and Peace Education at UNESCO headquarters in Paris. تفضلي Lydia, أهلا وسهلا. Thank you very much, Marco. Thank you very much for inviting me to say a few words to this group. It's a real pleasure to be here, and I really wish I could be physically with you. Now we could all be, in fact, connected, and because this is a part of the experience of global citizenship education. So it's a bit of a limited experience, but nonetheless, let me try to impart some of the visions, the components, the idea that UNESCO has of global citizenship education. GCED is an approach to education that is fundamentally understood as being at the heart or the heart of education and of SDG 4, the Sustainable Development Goal 4, which focuses on education. And this goal, as you know, invites member states to ensure inclusive and equitable and quality education and promoting lifelong learning opportunities for all. Now, global citizenship education is specifically addressed in Target 4.7. I can't see if the slides are up. Is the PowerPoint slide up? Or should I be sharing screen? I can do that if that's preferred. You would like me to do it? We're gonna put it in a few seconds. Okay. So I think that I'm already on slide 2, where you will see the breakdown of SDG 4. And where global citizenship education is placed within that framework. So we are, global citizenship education is specifically addressed in Target 4.7.
which is a very unique target within the framework of SDG 4, as it focuses specifically on the purpose of education, the bigger why of education, and what should education actually aim to achieve in terms of greater goals and distal impacts. As such, being part of the SDG 4 framework, it is an element of the global consensus of what constitutes quality education, which is one of the strong additions of the SDG framework compared to the old MDG framework that we knew before. I would be normally moving to slide 3. So what specifically does target 4.7 say? Maybe I'll just share my screen if that's fine with you, no? No? Okay. So what does target 4.7 specifically say? So the language of the 4.7 is an indication to understand global citizenship education and what it actually has to contribute. It states that by 2030, member states should ensure that all learners of all ages acquire the knowledge, the skills that are needed to promote sustainable development, including, among others, through, we're on slide 3, among others through education for sustainable development, the slide before, sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, the promotion of a culture of peace and nonviolence, global citizenship, and an appreciation for cultural diversity and of culture's contribution to sustainable development. Now, as you can see, global citizenship education is not alone to lead the mission of achieving a greater good in the world and sustainability and peace. There are other approaches to education that were also identified in this paragraph that are seen as means to achieve this greater purpose. We have education for gender equality, we have human rights education, culture of peace, and education to foster cultural diversity. However, for UNESCO, all these approaches are actually grouped and federated under what we call education for sustainable development, specifically on environmental and sustainability issues, and global citizenship education. But both approaches complement each other, and they constitute what we call today transformative approaches to education, because they both aim to transform learners, the self, and also through them, and as well, education systems as a whole. And that the learning experience helps learners and the systems build and contribute to the transformation of their society and the building of more sustainable futures. I could move now to the next slide, but you can leave it there actually. No, the previous slide was actually the right one. Yeah, slide 4, thank you. Now, specifically, if we zoom in now from the larger, bigger picture to specifically GCED, what does that entail? So it's an approach to education that actually aims to equip learners to assume with the sort of skills, the values, the attitudes, skills, behaviors, and knowledge that they need to play an active role at a global level in their communities, in their schools, in their environment, in their societies, in their families, but also at a regional, the national, at a global level, crossing boundaries to face and resolve global challenges. And as these global challenges play out at a local level, right? And seeing the connections between the local and the global, and how their efforts actually contribute to building a more peaceful, a more tolerant, inclusive, and secure world. Next slide, please. Now this broad understandings of statement of principle is actually fleshed out by the organization into a competency framework, as we call it, identifying core competencies that we recommend education work towards at all levels of education, starting from early childhood to tertiary level. And I will share the reference to that competency framework in the chat after my presentation. But in essence, we pack them into 3 groups of core notions that actually Jay mentioned earlier. Essentially, it's about respect for diversity, manifesting and feeling sense of solidarity, and also having a sense of humanity and a sense of responsibility towards oneself and the global community. Next slide, please. However, this notion of global citizenship education, as we UNESCO would call it, is actually a very vast field, and it is often a concept that resonates in all regions of the world, and is being described over time
many different ways, because global citizenship education just didn't start with the SDGs. It's actually a notion that has evolved from various strands of education that have been familiar and been around for decades or centuries in some cases, as I will get to in a few minutes. Now, every region has its way and has come to the same conclusions and has developed their own approaches, sharing these same values. And here you have some examples of how the notions that we try to describe through GCED have been phrased in other parts of the world. So, for example, in Africa, we found that with the notion of culture of peace education to often be reflected in the curriculum or peace education. In Western Europe, we've heard the notion of global education or peace and human rights education or education for a democratic culture. Or for the Francophone countries, l'éducation au monde et aux autres, or global dimensions of citizenship education. In North America, Canada, for example, we refer to global competencies. In Latin America, we've heard the notion of education for a culture of peace and nonviolence, or buen vivir. In Asia, there is this notion, some would refer to the notion of learning to live together, or education for international understanding, or civics and moral education. In the Middle East, we've heard examples of education for universal values. Every country, context, or region has a way of saying, in essence, the issues that we're discussing today. Because, in fact, behind these notions, whatever you choose to call it, the actual approach to education, whether it be culture peace education or global citizenship education, at the core of it, there are some fundamental values that as humans, being part of the human family, we share, and that are expressed in a diversity of contexts. And to demonstrate that, UNESCO has took a sort of an inquiry to make known these core values that we all share, and that we express in our own way, and that have existed for centuries and decades in our civilization. And we've given here a few examples of how these values are expressed in every context, and that are, in essence, the values of global citizenship education. For example, in Mali, for some of you who may know, they refer to this notion of La Charte de Mandingue, which is the most ancient actual testimony or description of fundamental rights that goes back to the 13th century. And there is in southern region of Africa, the notion of Ubuntu that I'm sure you've heard, which is a concept referring to expressing solidarity, saying that I am who I am because you are who you are. And so as a connection, we make each other who we are. There is the notion of shura, or consultation in this region, a form of public consultation where we take into account a diversity of views, right? The Turkish notion of huriya karama adala, which correlates to the values of human rights. And Bhutan, there's this idea of gross national happiness and how that plays out in terms of personal well-being, collective well-being. In Korea, correct me if I'm wrong, Jay, there's this idea of Hongik Ingan, which is an ancient concept that goes way before Christ, 3rd century, can be traced, the origin of it, referring to this broad notion of this idea of seeking a spiritual aspiration to ensure that society, that all benefit, that what we do benefits all of humanity. In the Canadian context, we've used the term multiculturalism or interculturalism. In France, this idea of liberté, égalité, fraternité, showing solidarity towards all our brothers and sisters, seeing the citizens as forming one united and diverse community. And Bolivia, it's buen vivir. And in Ecuador, we refer to, there was notion of summa causae, also of collective well-being, and et cetera, and et cetera. I will also refer to you that publication you can learn more about these different concepts that are also vehicles for transmitting the notions of global citizenship education. Now, concretely, how does this translate into pedagogy and education? In essence, it's about learning through the 4 pillars of the learning defined in Jacques Delors' report that was issued in 1994, a result of the World Commission on Education, where they identified the 4 pillars of learning of 20th century or 21st century learning. It's learning to know, learning to be who we are as individuals, learning to do, to put into practice our knowledge, and also to learn to live together. So GCED aims to
provide the 4 pillars of learning in education, which is a difficult task, especially the learning to live together. Next slide, please. Now, whatever you choose to call it, global citizenship education, education for a culture of peace, or to shared universal values, however you choose, on whatever grounded values you choose to ground this approach, there are many also different ways to deliver global citizenship education. It can be delivered through project-based activities that are led inside and outside of schools, through cross-curricular activities involving different subjects. It can involve embedding it into subjects, for example, in sciences, mathematics, languages, social studies, history, or geography, using examples from other cultures in the world and opportunities to engage learners in a conversation about themselves and their relationship to others in the world. It can be done through arts education or any form of experiential learning. And here you have some examples of what it involves in terms of experiences. It can be, thank you. It can be through previously, where's the list? Yes, thank you. It can be through travel, school trips, or community projects where we discover oneself, who we are, or where we come from, our values, our culture, and how do we relate to others, and the diversity in the classroom and our environment, learning to respect that diversity. It's about looking beyond also just having good intentions of kindness, but really reflecting deeply on what it means to make a difference in this world. And what does that require in terms of change if I want to change things, starting with myself and my environment, and looking at those root causes of inequalities and of inequalities in power and wealth and treatment of social dimensions and political dimensions, understanding how sometimes things go wrong even with the best intentions. Right? So that's the idea is the unconscious also contribution and place in society. And in some cases, it means involving to unlearn what we've learned, to get rid of our biases and prejudice, things that we have normalized about the way we see other cultures and our own culture as well, to have a more appeased and constructive, harmonious coexistence within our community and others. So this is in essence what global citizenship education is. And if I can now end with the last slide. I turn to you as you're all here. There's 236 of us here. And I'm sure we have all different understandings of global citizenship and what it is to be a global citizen. So who are the global citizens? Is it the young and connected learner who has a Facebook account and social media and sends emails around the world or travels? Is it the person who lives off the land? Yeah. I turn to you, and you have a poll here. So do you consider yourself a global citizen? I don't know if you can, do you actually see the results pop up, or are we? Little by little. Okay. Let's still wait a few seconds. Yes, we're still receiving answers. I should have done the poll. I should have done the poll before we should have done a poll before the meeting and then after the meeting. Well, it's delightful to see that the vast majority of those who have joined and connected to the session relate to this notion of global citizenship, and probably a conversation is required to unpack that identity. What does it actually mean, and what are the actual implications in terms of self-awareness and behavior engagement? However, it is important to dismantle
the misconception that being a global citizen does not mean that one is connected to a social media account or speaking many languages and traveling the world. It's more fundamentally about understanding how people on the planet are interconnected. What is the nature of that interconnection? And understanding it critically, and have the skills and capacities to analyze that connection and one situation in the world. It's about feeling that sense of belonging, responsibility, and commitment that emerges from that understanding of how we're connected, our destiny are connected, and feeling that sense of responsibility and respect for others, and taking those decisions on a daily level, or actions. It's at the smallest scale, but seeing how those different scales connect. So this on this last note, and in the hope that there is a fruitful conversation and the session that follows on what are the implications for that in the field of education and higher education in particular. Thank you very much. Thank you very much, Lydia. Merci كتير. For those who didn't see the results on YouTube, the answers are quite impressive. So do you consider yourself a global citizen? We have 91% of the responders who said yes, and only 9% who said no. So we are now ready to move to the next part of the discussion. We will hear some very concrete examples of practices in the field of people who are implementing or promoting GCED in the universities in the Arab region. And we will also call on you to respond to some questions and take the floor throughout the meeting. I would like to introduce and give the floor to Professor Amr Abdallah, Professor Emeritus at the University for Peace, who is a long-time ally of UNESCO in the promotion of GCED. تفضل Amr, the floor is yours. شكرا يا ماركو، وسعيد جدا بمستوى اللغة العربية الذي قدمته. فخورين بيك جميعا، وطاب يومكم للجميع. اسمي عمرو خيري عبد الله، ويشرفني أنني اليوم سأدير هذه الجلسة. وطبعا بعد هذه المقدمة الرائعة من الزملاء من APC EU ومن يونسكو، نحن جاهزين الآن أن نستمع إلى خبرات ومعارف سيقدمها لنا 8 من زميلات وزملاء يقومون بهذا العمل. وستكون كل محاضرة أو عرض من إحدى الزميلات أو الزملاء في حدود حوالي 5 ل 7 دقائق، وسيتلو ذلك مناقشة أو نوعين من مناقشات، وسنطرح المساحة لكم لعرض أي أسئلة وطبعا نقوم بمجهود للإجابة عليها. سنبدأ مباشرة بأول متحدث، وهو الزميل العزيز الأستاذ الدكتور خلف العبري، أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان. دكتور خلف، اتفضل. شكرا دكتور عمرو. Thank you very much. I'm sorry, I will turn to English. I prepare myself in English, and I think there is interpretation happening there, and you can choose to listen to Arabic, English, or French. First, let me put you like a context for my engagement with global citizenship education. I started, getting interested in this topic specifically in the end of 2016, and also starting a workshop with ABCU in South Korea in September 2017. When I came back to Oman, and I started thinking about the region and the importance of introducing global citizenship into the region. And I work across preschooling, schooling, and higher education, as I'm specialized in education system and policies. Today we are talking about GCED in higher education, and specifically how the Arab universities are putting efforts and practices in terms of GCED.
first of all, I mean, let me talk about my, work here in Oman with regards to GCED, and then we'll move about to talk about GCED in Arab universities and relating to, or specifically talking about a current study that we are running with UNESCO Beirut. In Oman, I mean, we tried at Sultan Qaboos University to introduce an elective course specifically for GCED. And really it was something interesting that students fight to get this course, because it's open for not only specific students, but students from medicine to science to engineering to agriculture. And we started with 5 sections taught by different instructors, and we find ourselves, opening more sections in the coming semesters. We tried to make it covering the 3 domains, from knowledge to socio-emotional to behavioral, domains of GCED, and we tried ending up with a project that students have to do in the last 4 weeks of the semester. In terms, they have to design, something for the society that serves GCED, and I found it really working perfectly. Also, we worked and we are still working on aligning the courses, the topics of GCED into our teacher preparation programs across the Omani colleges of education, starting from Sultan Qaboos University to other colleges of education around the Sultanates. And there we try to inject some GCED-like doses to our future teachers. And also we try to ask them, when they go for the teaching practice in the last 2 years, to carry those topics and ideas to our students in schools. Also, through certain initiatives, we tried also to align our strategic planning, our policies, new policies to include, GCED in general, and also the values and the topics of GCED. This is one thing about Oman in specific, and in terms of the Arab universities, I think, and I believe I've been to various workshops, seminars, and conferences around the Arab world. GCED is really implemented, but maybe not, intentionally or in an implicit way. But to say the truth, our study, the current study, we tried to analyze the university's policies, vision, missions, and values through the websites. Now with Corona, we cannot do like field studies, but we tried to check this in the first study, to analyze the policies. And we found that there is kind of 90% inclusion in the policies and the values and the missions and visions of universities. And we tried to check through the 3 domains of GCED, and we reached to, our sample was 22, multiply two from each country in the Arab world, and we checked their website, and we find 100% that universities use, the cognitive domain in their, vision missions. But, when it comes to socio-emotional and behavioral, it showed up, but because you cannot see it as in the cognitive domain, but still from our analysis, ranging from 80 to 90% in the socio-emotional. And we find around 25 universities from what we checked were including, GCED. With regards, also we run a questionnaire, an international one. We translated it, and there was kind of translation, backward, forward translation, and we checked it with UNESCO, and also we tried to contextualize it. And we found that there is like a kind of understanding,
of global citizenship among students, although we feel like there is kind of also issues with social, emotional, and behavioral domains of GCED. I mean, overall, I mean, from my experience and from my study currently, I found that we have to focus on certain topics of GCED, loving each other's tolerance, belonging to common humanity, sense of humanity, shared values, respecting diversity and solidarity in the Arab world. I feel like the tribal, religious, impact is there, although they may know very well about GCED from our religions in the region, Islamic or Christians, know about GCED and the values of humanity, but still when it comes to practices, we can feel there is kind of an issue that needs to be dealt with. I believe that universities needs to focus more on socio-emotional and the behavioral domains of GCED, and I think with the collaboration from UNESCO Beirut and some regional organization, plus the support from international organizations. And I would just say thank you for ABCU for their always support in the Arab region to share and also to help in sharing GCED, and also in supporting financially and technically GCED projects. I think I would stop here. I can see Dr. Amri concluded. Thank you very much. شكرا دكتور خلف، شكرا دكتور خلف. ويعني أنا سعيد أيضا أنك التزمت بالوقت، لأنك يعني وضعت المستوى الذي نتوقعه في الالتزام بالوقت حتى نفتح المساحة للمشاركين. والعدد الآن وصل إلى 244 وعندنا أسئلة كثيرة وصلت بالفعل، ونحن نريد هذه الجلسة تكون جلسة مشاركة وفتح المساحة أيضا بالإضافة للاستماع إلى الخبيرات والخبراء مثلكم. وطبعا يعني أنا سعدت جدا بما ذكرته من طبعا كلنا ندرك أن سلطنة عمان رائدة في موضوع المواطنة العالمية وتعليم المواطنة العالمية. شكرا لجهودكم. والنموذج الشامل الذي يعني اختصرته في مناقشتك هو طبعا يحتذى به في العالم العربي كله. ثم كانت النقطة المهمة جدا التي ذكرتها، وهي أن في العالم العربي يبدو أن هناك تركيز على الجانب المعرفي، لكن الجانب العاطفي أو النفسي والسلوكي يحتاج إلى تركيز أكثر. موضوع مهم جدا، وإن شاء الله هيكون أساس لأنشطة أكثر في هذا الموضوع. ألف شكر يا دكتور. وأنتقل الآن إلى زميلتنا جوليا مارتشيسيني، وهي مديرة برامج رأس المال البشري مركز التكامل المتوسطي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. جوليا. Thank you very much for giving the floor. Thank you to Marco and UNESCO colleagues for inviting the CMI UNOPS to this very interesting webinar. So I have the pleasure to try to present how internationalization can be really an instrument in shaping global citizenship at the higher education level. And so my name is Giulia Marchesini, and I work at the Center for Mediterranean Integration, which is now hosted by UNOPS. So two words about the CMI. So the CMI is a multi-partner knowledge exchange platforms where we have members coming from development agencies, governments from the north and the south of the Mediterranean, local authorities and civil society from around the world. What do we do? Actually, we do convene in order to all these actors in order to exchange ideas and to find
mainly regional solution and to address the challenges that the Mediterranean region present. Among all the themes that we work on, we work, of course, on the human capital and mobility program, which includes our work on specifically on higher education and internationalization. Next slide, please. So, and this is really the meat of the presentation. So how internationalization can be an instrument to build global citizenship. And to have a look at this, I think that we should start by looking at the definition that was given in 2015, a definition that builds on a huge debate in the literature, which actually is presented here, is the first one. I'm not going to read it because you see it, but what it does and what is important for the webinar we are all attending today is the fact that this definition underlines the fact that internationalization can make a meaningful contribution to society in its whole. So it means that it goes beyond just the student and staff, but it goes on society. And for this, I think it makes a lot of sense to underline that internationalization is likely to contribute to building global citizenship. I would also use the quote, the 2011 quote from Awawini, to again show that internationalization benefits are not restricted only to specific education and economics benefit, but are much, much wider and cover also what we can read, learning from the world. So again, we need to be confronted with the world, so as citizen, and this is really linked with global citizenship. So this is, in the definition itself, it makes a lot of sense to talk about internationalization and global citizenship. Next slide, please. So, but let's see what internationalization, now that we looked at the definition, overall definition, let's see what internationalization includes in terms of activity, because internationalization is extremely broad term and includes many different activities. Is what we are most used to quote internationalization is with student mobility, but actually internationalization goes beyond the simple student and staff mobility, and it goes, for example, double and joint degrees are part of internationalization, education hubs, internationalization at home, virtual exchange, academic partnership, international branch campuses. All those activities are part of internationalization, meaning that all those activities have an effect on the wider society, and we can say that are linked with the citizenship, global citizenship. So next slide, please. So, but let's have a look now, because we are talking about the Arab world, so the MENA region. What we see is that actually what is the key benefit for internationalization? It's its capacity to improve student skills. And when we talk about student skills, the speakers before have really well underlined how this is linked with the global citizenship, global and cultural competencies, 21st century skills such as creativity, innovation, critical thinking, and global citizenship. So the evidence is that really the studies and survey shows that people that students and staff that have been familiar with internationalization and benefit from internationalization do have greater improvements in world-mindedness and the intercultural competencies. So what we can see is that
this is particularly relevant in the MENA region, in the Arab world. Why? Because in this region, we have the highest youth unemployment rate in the world. As you know, unfortunately, we have around 26% of youth unemployment in the MENA region. And so working with the 21st century skills is essential in order to raise the quality and the relevance of higher education. And for this, internationalization is really an essential and very important tool. Next slide, please. Okay, and 1 minute, Julia. Okay, yes, I try to do it quickly. So what we suggest is how can MENA governments and higher education institutions contribute to build skills and global citizenship. What we say is that we really need to work on advocacy and try to make internationalization a priority for the region. And this through not only physical mobility, but internationalization at home, because this is, especially on the MENA region, presents different opportunities. The fact that more students will benefit because it's less costly, and the benefits are still there. So with the COVID, as was underlined before, this is really an opportunity to try for the region to catch up on the delay that it has on this respect in order to speed up and catch up on internationalization. So you can find more, and I'm concluding, next slide, please. You can find more detail and data and the analysis that I've tried to concentrate here on global citizenship on this report that is a CMI World Bank report that was published in 2020, which is available in English, French, and Arabic. And I really thank you again for your attention, and I'm still here for questions, of course. Thank you. Very good. ألف شكر يا جيوليا. وأعتقد أنك يعني عرضتي بشكل مميز أهمية تنوع فكرة التدويل في مجال التعليم، بل أنك يعني ذكرتي أيضا أن موضوع التدويل يجب أن يستمر ليس فقط على مستوى المدارس والتعليم والجامعات، إنما للمجتمع كله. كما ذكرتي بشكل واضح أهمية هذا نقطة التدويل بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث بسبب طبعا عدد العاطلين عن العمل. أعتقد أنك قدمت فعلا أفكار ذات أهمية في دعم المهارات المطلوبة في العالم العربي اليوم. ألف شكر لحضرتك. وننتقل الآن إلى زميلتنا الدكتورة ميرنا عبود المزوق، وهي بروفيسورة ومديرة القسم العلم النفسي والعلوم الاجتماعية بجامعة الزوح. يا دكتورة، الروح القدس أنا آسف، الروح القدس الكاثوليك بلبنان. تفضلي يا دكتورة ميرنا. شكرا. ميرنا مزوق أنا. Alors, I prepared my presentation in English, but I will speak in French. Alors, nous allons aborder aujourd'hui un peu une des expériences de l'USEC, l'Université Saint-Esprit de Kaslik, sur la plateforme d'engagement civique et citoyen, donc qui vise la consolidation de la citoyenneté comme base à l'éducation, justement, à la citoyenneté mondiale. Bon, alors, next, please. Alors, il faut dire que cette plateforme, elle se base sur les valeurs fondamentales et le plan stratégique de notre université qui déclare être socialement responsable du bien-être des êtres humains à travers l'éducation, l'assistance sociale et le soutien communautaire. Et dans le plan stratégique de l'USEC, elle tient à favoriser une communauté de recherche et d'action dynamique, réussie et interactive qui génère des idées et apporte une contribution positive au développement de la société, de la culture, de l'environnement, de la santé et de la richesse du Liban et des communautés mondiales.
Alors, nous allons présenter voilà, la première composante de cette plateforme, qui est le cours intitulé « Engagement civique et citoyen », qui fait partie de la carte de formation générale qui se base justement sur la citoyenneté mondiale, sur les SDG, mais c'est un cours qui est donné à tous les étudiants de l'USEC, dans toutes les facultés, donc tous les étudiants de l'USEC, de toutes les facultés, de toutes les disciplines, de toutes les écoles, et dans tous les campus sur tout le pays prennent ce cours. Next, please. Next slide. Alors, la deuxième composante, c'est que à travers ce cours, nous avons la partie conceptuelle qui traite des concepts fondamentaux, mais nous avons la partie thématique. À travers, il y a des interventions, donc il y a une interaction entre l'université et la société à travers l'intervention sur l'action municipale par des présidents et des acteurs municipaux, sur les élections par l'association LADE, sur la discrimination sociale qui est prise en charge par des jeunes atteints de handicap, donc qui deviennent formateurs dans notre université et qui prennent en charge le chapitre sur la discrimination sociale et surtout sur le vivre ensemble égaux et différents. Il y a aussi une intervention sur l'action écologique et environnementale qui est prise en charge par le Go Green Group de l'USEC. Et donc, ce ne sont pas des interventions comme ça activistes, ce sont des interventions qui ont une durabilité, que ce soit à travers les projets des étudiants ou l'action bénévole. Next, please. Next slide. Voilà, la troisième composante, c'est que aussi, à travers ce cours et à travers cette plateforme, il y a une participation active de tous les étudiants, de toutes les disciplines à des projets de recherche-action comme l'action municipale et le développement durable, la protection et la consolidation du patrimoine culturel immatériel, la famille responsable. Et maintenant, nous sommes sur un projet sur le pluralisme culturel et religieux. Next, please. La quatrième composante, next. La quatrième composante consiste aussi dans l'organisation à travers ce cours et à travers cette plateforme, puisque nous ouvrons au moins durant chaque semestre entre 10 et 14 sections. Donc, nous avons plus que 6 000 à 7 000 heures de bénévolat qui sont assurées par nos étudiants, que ce soit pour le bénévolat social, le bénévolat pour la santé, le bénévolat écologique, le bénévolat à travers l'art, le bénévolat pour la recherche et le bénévolat à travers la parole. Donc, ce sont des actions à travers lesquelles les étudiants se constituent aussi un portfolio et des projets qui, pour certains, sont durables et ils continuent dans leurs actions même après ce cours. Cinquième composante, s'il vous plaît. Next, please. Alors, pour la cinquième composante, il s'agit de sessions parallèles qui sont organisées à travers cette plateforme parallèlement au cours. Et donc, les étudiants de toutes les facultés sont inscrits dans ces sessions parallèles et qui sont organisées avec nos partenaires donc nationaux et internationaux. Je donne à titre d'exemple des sessions qui ont été organisées sur la citoyenneté active et donc à travers lesquelles nos étudiants, ils ont émis un projet, un modèle, un projet pilote de ville amie des personnes à besoins spécifiques. Et donc, il y a eu une charte, un protocole municipal, un logo, un emblème. Ou bien, par exemple, nous avons fait des sessions de formation d'agents contre la drogue. Et ce sont les étudiants qui eux-mêmes ont élaboré des campagnes donc dans la société et sur le campus, des campagnes anti-drogue. Donc, avec d'autres actions, mais ce ne sont que des exemples. Next, please. Et je termine avec un groupe qui est né dans cette plateforme, j'ai terminé, qui est le YCA, le Youth and Community Action, comme vous le voyez. Next, last, please. Next. Next slide, please. Donc, le YCA, qui est un groupe d'action et de recherche qui repose sur trois grands piliers. Le premier pilier, trois grands piliers triptyques. Donc, le premier pilier, c'est que il a pour but la formation, l'action et la recherche.
ou à travers 3 pôles de deuxième pilier, le pôle universitaire en interaction avec les sociétés locales, les organismes et les ONG nationaux et internationaux, et le 3e pilier aussi triptyque, donc parce qu'ils sont concernés par ce groupe-là, les étudiants en cours, que ce soit BA, Master ou PhD, et aussi des alumni et des enseignants. Alors, bien sûr, le YCA, du Youth and Community Action Group, il travaille d'une manière centrifuge et donc il collabore avec le High Center of Research dans notre université, avec les différents autres offices, le Bureau des affaires estudiantines et le Access Office pour encourager et pour mettre en place l'inclusion des personnes à besoins spécifiques dans notre université. Voilà, je vous remercie. Thank you. ألف شكر يا دكتورة ميرنا ولجامعة الروح القدس. طبعا ما عرضتيه يوضح لنا أن ال5 مكونات يقومون بربط فكرة المواطنة العالمية بين المجال الأكاديمي إلى المجتمع. وأعتقد اختيارك لموضوعين في منتهى الحساسية في العالم كله، وهو موضوع طبعا التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل وتوفير السبل الملائمة الإنسانية لهم، موضوع في غاية الأهمية في كل مكان. ثم موضوع مكافحة المخدرات، وهو طبعا موضوع الجميع يعاني منه. فأنا حقيقي يعني سعيد جدا أن حضرتك أوضحتي أن المواطنة العالمية هي ليست مجرد فكرة نظرية أو فكرة فقط للفصل الدراسي، وإنما لها تطبيق مباشر في المجتمع. نشكر حضرتك جدا يا دكتورة ميرنا، وطبعا أشكرك على الالتزام بالوقت بمثل الجميع حتى الآن. ننتقل الآن إلى المتحدثة التالية، وهو زميلتنا الأستاذة مريم الحراس. الأستاذة مريم هي ممثلة للطلاب من المدرسة الوطنية للتجارة والتيسير بطلجة، هذه المرة من المغرب. أهلا بك يا أستاذة مريم. مرحبا جميعا. Hi everyone. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de présenter mon intervention en français. Donc tout d'abord, au nom de tous les fondateurs et participants au dialogue interculturel, réseau et mobilité en Méditerranée d'IRMED, et au nom du corps administratif, professoral et étudiantin de l'Université Abdelmalik Saadi de Tanger du Maroc, je tiens à remercier vivement UNESCO Beyrouth pour leur invitation et pour l'organisation de cet événement qui contribue d'ailleurs à la prise de conscience et à la sensibilisation sur l'importance de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, aujourd'hui, je suis avec vous en tant qu'étudiante qui a touché en vrai l'aspect réel de ce que c'est que l'éducation à la citoyenneté mondiale grâce à ma participation au projet d'IRMED. Donc, avant de parler sur le sujet et de partager mon expérience, je tiens tout d'abord à vous présenter d'IRMED. Donc, c'est un contributeur phare dans le renforcement des capacités des bureaux des relations internationales des établissements d'enseignement supérieur des pays partenaires. Donc, il faut mentionner que nous sommes actuellement 51 universités de 14 pays du bassin méditerranéen. Donc, parmi les objectifs de ce sous-réseau, c'est de créer un cadre de coopération pour faciliter les échanges d'étudiants, de personnel académique et non académique des établissements d'enseignement supérieur du bassin méditerranéen, de promouvoir le dialogue interculturel et de proposer des formations ayant comme but de favoriser l'internationalisation des universités. Donc, en fait, nous pouvons dire que le projet d'IRMED utilise la mobilité des activités d'internationalisation à domicile, que ce soit sud-sud, sud-nord ou nord-sud, en tant qu'outil pour l'ouverture à l'international. Et donc, ça a été traduit par la création d'un cadre d'internationalisation dans le bassin méditerranéen. Donc, ce cadre a contribué bien évidemment à la mise en œuvre d'un processus de coopération durable entre les pays participants, ainsi qu'à l'encouragement de la coopération et la participation des entités locales et de la société en général. Alors, grâce à ce projet, nous avons eu l'occasion d'assister à 2 événements de dialogue interculturel. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo, le premier événement de dialogue interculturel a été organisé à Tanger et a vu la participation de plus de 120 personnes. Et, next please. Next please, merci.
Et le deuxième événement de dialogue interculturel qui devait être organisé en Tunisie et qui a été transformé en une semaine de dialogue interculturel du 6 au 14 octobre 2020, compte tenu de la pandémie du Covid-19. Donc, je reviens sur l'événement qui a été organisé au niveau de Tanger. Une quarantaine d'étudiants algériens, marocains, tunisiens, espagnols, français et italiens ont été les acteurs du premier événement. Donc, cette rencontre avait pour objectif de promouvoir le dialogue et d'encourager l'ouverture du monde universitaire sur son environnement extérieur. Des tables rondes ont permis de faire dialoguer des étudiants avec des acteurs dans la société civile, des autorités civiles et du monde des entreprises sur les enjeux liés au patrimoine commun et à l'insertion professionnelle en Méditerranée. Par la suite, les étudiants ont présenté au public leurs projets à travers des tables rondes, des activités de formation, des stands, des débats, des jeux, des pièces de théâtre et des chants. Ils ont illustré et partagé leur sentiment d'appartenance à cette région et témoigné de leurs préoccupations et leur volonté de défendre ce bien commun. Donc, cette diversité et la présence de personnes provenant de plusieurs pays, notamment nos voisins en Algérie, Tunisie, dans l'événement, a ajouté un goût très spécial. Cela nous a permis de s'éveiller sur des problématiques de société qui nous touchent. Donc, nous nous sommes rendus compte que malgré le fait qu'on vient de pays différents, nous avons les mêmes programmes d'éducation, nous avons les mêmes habitudes, nous sommes tous confrontés à des problématiques similaires. La question qui se pose, pourquoi ne pas exploiter cette diversité et ce mélange de cultures en faveur de l'humanité en général et du monde arabe en particulier? Donc, croyez-moi, chers participants, que nous ne pouvons pas parler d'éducation à la citoyenneté mondiale sans évoquer la notion du dialogue interculturel et sans l'implication des jeunes citoyens. Donc, on ne peut pas participer à la consolidation de la paix dans le monde sans favoriser le dialogue entre les cultures et sans s'ouvrir sur l'autre. Donc, aujourd'hui, je tiens par cette occasion à inviter toutes les universités et organisations internationales à renforcer et à soutenir les espaces de dialogue entre étudiants et notamment entre étudiants du Sud. Certes, les séminaires, les conférences restent un outil efficace dans la favorisation de l'éducation à la citoyenneté mondiale, mais rien ne remplacera la place des échanges et dialogues entre personnes de plusieurs cultures. Donc, en tant que jeune Marocain, j'ai besoin de connaître ce que ressent mon voisin algérien, les besoins de mon voisin tunisien, les préoccupations de mon camarade libanais et comment réussir ensemble à surmonter nos problèmes et à construire des sociétés plus pacifiques, tolérantes, inclusives et sûres. Telle est la finalité de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Merci. ألف شكر يا أستاذة مريم. وحقيقي يعني هذه المداخلة أوضحت لنا أهمية كما ذكرتي الحوار عبر طبعا الثقافات، وركزت أيضا على أهمية أن التنوع يشمل معه أيضا أن هناك تشابه في المشاكل، بما أننا جميعا نشارك في أننا بشر، فالمشاكل مشتركة والقيم ربما تختلف، ولكنها في النهاية كلها تسعى إلى تحقيق الخير للمجتمعات. وكما ركزت حضرتك في النهاية أن ليحدث هذا لابد من الحوار، وأن هذا الحوار هو الذي يفتح المساحة لنا لأن نتعامل مع هذه المشاكل وأن نحقق فكرة المواطنة العالمية. ألف شكر يا أستاذة مريم، وأشكرك أيضا على الالتزام بالوقت بشكل ممتاز. أنتقل الآن إلى زميلتنا الأستاذة وهبة مبشر، والأستاذة وهبة مبشر أيضا من المغرب، وهي أستاذة بالمدرسة العليا للأساتذة بمراكش. أستاذة وهبة تفضلي. شكرا أستاذ عمرو عبد الله. تحية طيبة من المغرب ومن مدينة مراكش بالحدود للزملاء المشاركين وفي هذه الندوة، وكذلك الحضور الكريم الذي يتابعنا عن بعد. Alors, je vais mener cette discussion en français. Ma présentation elle sera bien sûr courte, donc vu le temps qui m'est imparti.
Je remercie tout d'abord donc l'équipe du bureau de Beyrouth, l'équipe de l'UNESCO du bureau de Beyrouth, de m'avoir donné cette opportunité pour pouvoir présenter ou faire part normalement de mon expérience en tant qu'enseignante. Donc cette expérience, elle sera juste après donc supplantée par l'expérience menée par l'une de mes étudiantes, dans un module que nous avons enseigné, que j'enseigne toujours, module de la médiation culturelle. Alors, je suis là pour montrer comment la pédagogie du projet est une merveilleuse opportunité pour l'engagement citoyen des étudiants, le cas de la médiation culturelle. Alors, en faisant le pari de la pédagogie du projet, j'ai toujours opté en tant qu'enseignante de jouer le rôle de facilitateur donc du savoir et des compétences en aidant les étudiants à les concrétiser dans des projets plus particulièrement au lieu d'assujettir normalement le savoir à une évaluation sur papier. Alors l'idée c'est normalement de les pousser à aller sur le terrain, de prendre contact. Alors il s'agit au départ donc d'une phase d'éveil ou d'accroche qui passe par la sensibilisation des étudiants à des actions de médiation pour les impliquer émotionnellement à assurer leur motivation. Les inciter par la suite à s'approprier des projets, les responsabiliser à parcourir les différentes phases donc du montage d'un projet de médiation et du coup ils sont inclus dans un processus d'apprentissage actif. Donc, et parce que de là on les invite à développer leurs propres compétences, à découvrir d'autres une fois en interaction avec leur environnement. Alors, incarner l'engagement citoyen grâce à l'implication dans des projets de médiation culturelle. Donc, pour répondre à cette question, donc, nous avons choisi la médiation culturelle. Alors, pourquoi la médiation? Parce qu'il me semble qu'il s'agit d'un processus de mise en relation, par définition, entre les sphères de la culture et du social. Donc, un vaste ensemble de pratiques culturelles allant donc des actions de développement des publics à l'art participatif et communautaire. Alors, nous essayons quand même de les impliquer dans la vie culturelle à travers des programmes riches et variants visant à contrer l'exclusion culturelle d'une grande partie de la population, jusque-là exclue du monde de la culture. Alors, cette grande partie, normalement, de la population à laquelle je fais allusion, elle commence par, normalement, leur environnement le plus proche, c'est-à-dire leur quartier, normalement, jusqu'à donc la grande communauté. Alors, médiation et citoyenneté. Normalement, pourquoi cette imbrication? Parce que je voudrais répondre à la question dans quelle mesure la médiation culturelle participe à l'éducation à la citoyenneté. Alors d'abord parce qu'elle permet aux étudiants à devenir acteurs de leur apprentissage à partir de la mise en projet des idées liées à la médiation culturelle, une démarche qui me semble concrète, collaborative, créative, qui offre de nombreux avantages aux étudiants pour les éveiller à des problématiques de la société qui les touchent normalement de près. Alors, nous visons quand même de les inclure dans un processus d'apprentissage donc très actif et à dépasser aussi l'environnement universitaire et de transposer leurs acquis en inventant d'abord des idées qu'ils transformeront en projets, mais des idées réalisables et compatibles avec leur entourage. Une vraie prise de conscience collective tournée vers un engagement citoyen. Alors, je pourrais directement aller pour bien respecter le temps. Le grand pari, c'est d'abord développer une sensibilisation à l'art, au patrimoine et à la culture dans leur diversité, puisque je parle de la médiation culturelle, renforcer la connaissance de la culture au sein de la société, avoir une bonne culture générale et une bonne connaissance de la culture et du milieu culturel et savoir le transmettre, participer, parce que l'étudiant, finalement, l'objectif, c'est que l'étudiant devient acteur et médiateur. Alors, participer à l'élaboration du projet culturel, une opportunité qui, à mon sens, favorise l'accès aux notions de gestion, gérer des ressources, coordonner des activités, savoir s'adapter à l'urgence et à l'imprévu. Voilà les valeurs normalement que nous entendons. Être à l'écoute des autres et démontrer de une équipe, travailler en concertation, savoir être imaginatif, créatif et avoir l'âme d'un pédagogue. Voilà. Donc, favoriser une culture de l'engagement durant donc le cursus universitaire, c'est ce qui me semble donc prééminent donc et important au lieu de normalement de réduire le savoir à une simple transmission à un sens unilatéral, acquérir des connaissances et des compétences les aidant à mener et conduire des expériences dans les communautés à la fois structurées et solidaires et aussi devenir sujet et acteurs à travers leur participation aux prises de responsabilité au sein des instances, coopératives, associations, pour éprouver le mieux
donc le rôle de citoyen. Alors, j'en dis pas trop, mais je laisse quand même la parole à mon étudiante pour vous faire part, si vous voulez, de son expérience, donc, et vous transmettre sa voix. Je vous remercie et j'espère que j'ai bien respecté le temps. C'est bon. طب في دقيقة واحدة يعني أتمنى يكون في دقيقة واحدة. أنا أعتذر جدا يا دكتورة وهبة، بس دقيقة واحدة لو سمحتي. اتفضل. D'accord, très bien. Donc, au fait, je suis arrivée quand même à conclure, donc j'ai restitué l'essentiel. Mais je dirais, je reviendrai sur cette notion d'étudiant, acteur et médiateur. Alors, l'essentiel, j'ai dit, c'est que de créer des situations d'apprentissage et expliciter normalement les droits de l'étudiant, parce que peu de nos étudiants connaissent leurs droits en tant que citoyens. Alors, leurs droits, surtout, je dirais, à côté normalement de leurs droits civiques. Normalement, que nous sommes censés leur avoir enseigné au départ. Maintenant, c'est le droit de l'étudiant à la créativité, à l'expression, à l'agir, donc en tant que membre de la société. Très bien, donc je vous remercie et je laisse la parole, je cède la parole à mon étudiante. نصف دقيقة دلوقتي. اتفضلي حضرتك. C'est bon, donc j'ai anticipé donc l'essentiel de mon. Très bien, je vous remercie. Alors, bonjour. Bonjour, alors je vous remercie tout d'abord d'avoir m'invité à cet événement précieux concernant l'éducation à la citoyenneté mondiale et je suis là pour vous présenter mon projet de médiation culturelle dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la citoyenneté mondiale dans l'enseignement supérieur dans les régions arabes. Donc, mon projet, et tout d'abord, je tenais à remercier Madame Wahiba Moubchir d'avoir m'accompagné et m'encadré pendant le cursus de réalisation de mon projet de médiation culturelle. Donc, mon projet intitulé Œuvrons pour l'épanouissement et le développement socioculturel des orphelins par le biais de l'art artisanal de Marrakech. Donc, je veux juste premièrement présenter les points essentiels et les axes concernant ma présentation. Premièrement, je veux identifier la situation des orphelins dans le cas de l'association Sidi Blebès d'Artefl à Marrakech. Puis après, je veux présenter en bref mon projet de médiation culturelle. Et troisième point, je veux identifier la contribution de mon projet de médiation culturelle à mon éducation aux valeurs citoyennes. Donc, l'intitulé de mon projet, comme j'ai déjà dit, Œuvrons pour l'épanouissement et le développement socioculturel des orphelins par le biais de l'art artisanal au cœur de l'art artisanal de la ville de Marrakech. Donc, la problématique, c'est que la ville de Marrakech, et comme toutes les villes marocaines, souffre de problèmes délinquantes de l'enfance, enfants abandonnés ou enfants orphelins. Donc, et c'est engagé juste grâce aux associations en faveur des enfants en situation précaire. Alors, d'où l'urgente nécessité, dans ce cas, de s'intéresser plus en plus à l'orphelin, parce que la problématique, c'est l'invisibilité qui pèse sur les orphelins, qui complique singulièrement la compréhension de leurs attentes, de leurs besoins et de leur parcours. Donc, alors, dans notre cas, nous avons choisi la culture comme l'entraide sociale de ces enfants-là, comme vous voyez dans la première photo. Donc, alors, la question, c'est comment peut-on réussir à amener ces enfants à concilier l'héritage culturel de la ville de Marrakech tout en lui permettant de produire une œuvre artisanale à Marrakech, de Marrakech, et comment peut-on réussir à favoriser le dialogue avec cette communauté fragile et la société, précisément dans notre cas, la communauté artistique. Donc, mon projet, s'il vous plaît, si vous pouvez afficher la 5e diapo, concernant les partenaires, s'il vous plaît. D'accord, c'est bon. Alors, ce projet est une initiative, la 5e diapo, s'il vous plaît. Alors, avant, oui, d'accord. C'est bon, c'est bon. Alors, ce projet est une initiative individuelle qui vise en concertation avec le complexe social qu'on vous voyez sur photo, d'Artefl Sidi Blebès. C'est une association de bienfaisance, un complexe qui regroupe non seulement les orphelins, mais aussi les enfants abandonnés et autres enfants qui sont en situation précaire. Et deuxièmement, s'il vous plaît, la 2e diapo.
Et deuxièmement, c'est le deuxième acteur ou bien partenaire, c'est l'ensemble artisanal de Marrakech. C'est un ensemble qui regroupe la pluralité, la particularité de l'artisanat marocain, une multitude et un pluralisme de l'art artisanal à Marrakech. Et s'il vous plaît, la suivante. La suivante, s'il vous plaît. Et troisième partenaire, c'est l'Institut spécialisé des arts traditionnels de Marrakech. La suivante. Et autres acteurs tels que le Mawrid Thaqafi, le Fonds Prince Claus pour la culture et le développement, la Fondation Ford et le Fonds arabe pour les arts et la culture. Donc, notre approche s'est mise pleinement sur la particularité et la potentialité artistique. Notre vision, c'est la mise en œuvre des ateliers d'apprentissage dans le cadre culturel. Précisément, nous avons choisi des ateliers d'apprentissage des arts de métaux, de la poterie, de l'habillement et le textile, donc aussi l'art de plastique. Précisément, c'est un peu déjà l'association, elle est déjà commencée de mettre en œuvre ce type d'activité. Donc, afin de faire l'art et l'artisanat, précisément l'art artisanal au service de l'autonomisation et de l'autonomisation et la responsabilisation au service de cette catégorie fragile. Donc, finalement, je veux dire que l'investigation dans ce projet de médiation culturelle est une expérience cruciale pour moi. Il a contribué d'une part à mon éducation aux valeurs citoyennes et troisièmement, tout en lui permettant précisément de s'intéresser plus en plus à une communauté fragile. D'autre part, l'acquisition des compétences et des connaissances afin de m'inciter de défendre les droits et les égalités de chance, dans notre cas, l'accès à la culture, et aussi de faire de l'art artisanal un billet d'insertion et l'entraide sociale de ces enfants. Parmi les principaux connaissances acquises par moi dans le cadre de ce projet de médiation culturelle, l'acquisition des connaissances, des connaissances à l'égard de cette communauté fragile, telles que la tolérance, l'empathie, l'esprit de collaboration avec d'autres acteurs, donc l'acquisition des connaissances intellectuelles, telles que bien sûr le développement de l'esprit critique, la capacité de comparer les situations de divers points. Et la dernière chose, c'est la contribution à mon éducation aux médias, l'utilisation de nouvelles technologies, surtout dans la communication sociale, telles que la création de sites web, la publication par des nouveaux outils de communication. Alors enfin, je veux dire que la mise en œuvre de ce projet de médiation culturelle, il m'a permis d'agir en tant que citoyenne responsable et de participer à la vie civique. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. ألف شكر يا أستاذة آسيا، وسعيد جدا أن موضوع حضرتك يعني ارتبط مباشرة بحديث الأستاذة وهبة، وأعتقد أن ما قدمتوه أنتم الاثنين أوضح لنا نقاط مهمة. يعني أعتقد أن فكرة الوساطة الثقافية، حتى المصطلح نفسه مصطلح جديد ومصطلح في ذات الأهمية، وقد ربطتموه أيضا بموضوع التعامل مع فئات مهمشة، ثم التعامل مع مسألة حقوق الطالب أو الطالبة ليس فقط كطلاب ولكن كمواطنين، ثم ربطتم ذلك أيضا بفكرة استخدام النواحي الثقافية والفنية في تحفيز وتشجيع بالذات الأطفال وصغار السن من الفئات المهمشة، وفتح المساحة لهم للاندماج مع المجتمع بشكل فيه مساواة وفيه تقدير واحترام متبادل. أعتقد أن كل هذا مثلا ذكرتموه يعني فعلا كثير منا سيتواصلوا معكم حتى نتعلم أكثر كيف ممكن أن نستخدم هذه الفكرة في مجتمعاتنا، خاصة وأنها توضح كيف أن المواطنة العالمية ليست فقط فكرة نظرية وإنما لها تطبيق مباشر. ممتاز، وأشكركم أنتم الاثنين. وأنتقل الآن إلى الأستاذة سلمى الببلاوي،
الأستاذة سلمى الببلاوي هي مديرة برنامج سولية في الولايات المتحدة وتونس ومناطق أخرى من العالم. أستاذة سلمى اتفضلي. Thank you, Dr. Amr, for the kind introduction, and UNESCO team for having me here today. I'm speaking to you from the East Coast in the US, and so it's an early morning here and outside of Washington, D.C. I'm happy to be part of the conversation today to tell you more about our work relating to GCED. I work for an international nonprofit organization, so I'm not representing specifically a university in the Arab region. Solia has offices in New York and Tunisia, as Dr. Amr said. Our staff are located around the world. And very briefly, we sit at the intersection of global education, peace building, and online learning. And what we mean by that is that we work towards the goals of global citizenship education by combining the depth of pedagogy that has been developed over many, many years around intercultural dialogue, which many of my colleagues have talked about in their presentations. And we combine that with the power and the breadth of technology's reach. And we do that to provide access to a meaningful international learning experience to vastly more students than ever before. Like the presentation earlier by Dr. Julia, she talked about internationalization and being able to do that increasingly through virtual means. And she mentioned virtual exchange as one of the possible interpretations of internationalization. That's precisely where Solia's work lives, under the virtual exchange umbrella. Okay, it's fine, this slide is fine. This experience empowers students to better understand themselves vis-a-vis the world, explore global challenges together, and understand how these challenges affect different societies and different communities at the local level, and they learn how to address these challenges together in a mutually beneficial way. So in this slide, if we can stay here, the Solia's Connect program provides an experiential learning experience by bringing students in face-to-face dialogue exchange, which happens virtually, and together they practice and build these global competencies, such as cross-cultural communication, critical thinking, etc. And they develop empathy and learn about each other's values and cultures, and they learn to have an open and curious attitude towards one another. And then they practice the tools to how to engage constructively across these lines of difference. So they do that through this program, and they learn these various skills and attitudes that match with the global citizenship framework. So in the next slide, here we can see quickly in a snapshot, these are what we think at Solia constitutes the key criteria for a meaningful and effective dialogue. I won't talk about each of them. I just want to highlight that our dialogue process is run by facilitators. So it's not just a group of people coming together to chat, and the facilitators follow a rigorous curriculum, but the curriculum is really focused on the process. It's really built around the learning goals that we're trying to achieve, and it focuses on how the students have the conversations and engage with one another, focusing again on those attitudes and skills, and equipping them with the tools that I mentioned earlier. And it's the students that really decide what they want to talk about based on what matters to them. And I'd be happy to talk more during the discussion if we have time about what those topics of interest usually are. In the next slide, very quickly here, I just want to show this is our presence globally. These are all the different places where the Connect program is and has been implemented. We started in 2003. I'm also mentioning our presence specifically in the Arab region. So since 2003, we have implemented the Connect program in 16 countries and have formed partnerships with 80 higher educational institutions within the region. Now, specifically what I want to talk about mostly today is next slide, looking at our relationship with universities and students. So, all the presentations today were really great in terms of
the importance of global citizenship. And I think everyone here understands and appreciates that. There are some challenges, though, when we try to implement these within universities. So before I discuss these, I just quickly want to clarify that the Connect program is meant to be integrated into existing courses. It's like a pre-packaged educational component that can be added onto any course, regardless of the subject matter. In a way, it complements and strengthens the various course objectives that the professors have. The program is not content driven. It focuses on building these global understanding, as well as soft skills. You know, some people call them soft skills. We like to call them power skills at Sulia because we don't think they're soft at all. They're very important. These are things like empathy, communication, collaboration, etc. So when we approach universities with this type of opportunity, as I'm trying to illustrate in this slide, there are some aspects that immediately are exciting and are valuable to our partners, but there are also obstacles along the way. So on the upside, we find that faculty and university administration are usually eager to gain access to an international learning experience for their students. This is half a minute, Selma. Half a minute, okay, yeah. I'll be very quick. This is often a unique opportunity to be exposed to the world around them. Receiving some kind of international recognition is also very appealing. So for example, at some point, the Connect program ran under the Erasmus Plus banner. That was very attractive. Professors are also sometimes motivated to be recognized for doing innovative teaching. So if that type of GCED integration is something that can be recognized and incentivized on campus, that's very helpful. For the students in particular, anything that relates to employability skills is very highly valued, and that's recognized by administration and faculty as well. Now, on the flip side, very quickly, no, so I'm still on the previous slide, sorry. So we are on the almost flip done. side, sorry. There isn't a very clear mandate at the strategic or leadership level for universities for global citizen education. And so for professors, most of the time, they don't see the immediate link between, well, how does it relate to my course to promote global citizenship? There's also a lot of bureaucracy to make any change on universities. And then last slide was just some recommendations. Sorry for not being able to discuss those. Thank you all. Okay. Well, thank you so much, Salma. And definitely what you have been contributing with Sulia for higher education and the focus on أنا هتحدث بالعربية. طبعا أشكركم جميعا في سولية على المجهود الذي تقومون به، حيث أنكم تدعمون فكرة الحوار وتيسير الحوار على مستوى التعليم العالي، وقد استفاد الكثيرين منكم بالفعل. ألف شكر. وأنتقل الآن إلى المتحدث الأخير، وهو البروفيسور ماسيميليانو تاروزي، وهو بروفيسور في جامعة بولونيا بإيطاليا. بروفيسور تاروزي. Hi, good afternoon, everyone, and thank you very much to the UNESCO Beirut office for inviting me here to this very interesting workshop. I learned a lot. I must confess that I have learned a lot from the experience I've heard until now. So thanks very much. And this also takes me the opportunity to briefly introduce the new established UNESCO chair in global citizenship education in higher education at the University of Bologna. Let me try to share my screen. Okay, can you see my share screen? Yes. Thanks very much. Thank you. Okay, so yeah, the UNESCO chair has been very recently appointed at the University of Bologna, starting from this academic year, and I've been appointed as UNESCO chair in my department at in life quality studies at the University of Bologna. In the same department, I created in 2017 the first international research center on global citizenship education in Italy. Very briefly,
the peculiarity of this UNESCO chair is that it's specifically focused on higher education. There are other GCED related UNESCO chairs across the globe. One in Canada and Quebec, another one is in California, another one in East USA, another in recently appointed in Austria, but no one of them is on higher education. And I think that is very important, as all the experience demonstrated, that it's important to focus especially on this understudied and under-experimented teaching level, the higher education. The goal of this chair are essentially, first of all, to disseminate the UNESCO approach to global citizenship education, which Lydia Ruplet nicely introduced at the beginning of this seminar. Then to promote the Agenda 2030, the SDGs, and especially Target 4.7 in the light of higher education, and to promote and strengthen international cooperation and development relationship across higher education institutions. There are more specific objectives, but I have no time for addressing all of them. I would like just to mention the first of this objective, to improve global citizenship education transversal competencies among students. And I was very happy to hear that other colleagues in other parts of the Arab countries already established this kind of programs, and especially Professor Al-Habri in Oman. So I was very interested in learning more about the program, which is very, very interesting. In terms of activity, there are 5 main fields of commitment, of engagement: teaching transversal global competencies, training students, training teacher students, training also university teachers, research. There are many 3 main streams of research project in the next 4 years. The public outreach, so the work of dissemination of information in different level, and especially by trying to facilitate the dialogue between different actors, namely practitioners, researchers, and civil society organizations. Try to facilitate the dialogue between these different actors, which are playing a key role in promoting global citizenship education. And of course, networking. There is an international advisory board, and especially our networking. These are opportunities for collaborating. I really look forward to strengthen the contact with you all by providing interesting and future possibilities, opportunity of collaborating among different programs. This is just a list of potential collaboration streams, and here there are the contacts of me and my team at the International Research Center of Global Citizenship Education. I will definitely provide these slides to Marco Pasqualini, and I will thank you all again, Marco and the Beirut office, for the invitation and for giving me the opportunity to present the center and to listen very inspiring presentation. Thanks very much. Thank you so much. ألف شكر دكتور تاروزي على هذه المداخلة، وطبعا كما نقول مبروك لكم جميعا على كرسي اليونسكو وعلى المركز، وكلنا نتطلع إلى التعاون معكم وإلى الاستفادة من خبراتكم في هذا المجال. مع مداخلة البروفيسور تاروزي وصلنا إلى نهاية المداخلات من الخبيرات والخبراء، وننتقل الآن إلى المساحة التي نود أن نفتحها لكم جميعا للمناقشة. والمناقشة بدأت بالفعل، فقد وصلت إلينا عدة أسئلة عن طريق مساحة السؤال والجواب، وقد قامت إحدى الزميلات في اليونسكو بتجميع بعض هذه الأسئلة وسوف نعرضها على الشاشة الآن. خطة العمل للنصف ساعة القادمة أو 20 دقيقة هي أننا سنحاول أن
نطلب من الزميلات والزملاء الذين قاموا بالعروض الآن أن يشاركوا بإجابات على سؤال أو اثنين من ال16 أو أكثر سؤال الذين وصلوا لنا. للأسف لن يمكن لنا أن نعرض كل هذه الأسئلة أو نناقشها، خاصة وأن لدينا أسئلة أخرى واستطلاعات رأي أخرى نحب أن نعرضها معكم في الفترة القادمة. من أجل ذلك فاسمحوا لي أني سأطلب أن نذهب إلى أول سؤال في البداية خالص. Can we go to the first question, Minghui? The very first question. والسؤال هو يعني أعتقد ارتبط إلى درجة كبيرة بما ذكرته لنا زميلتنا الدكتورة وهبة والأستاذة آسيا. كيف يمكن تطبيق المواطنة العالمية على المستوى المحلي الذي يعاني من مشاكل قبلية وتميز على مستوى اللون واللهجة؟ أنا أشكر من قدم هذا السؤال أو قدمت هذا السؤال، وأطلب من الزميلات والزملاء العارضين والعارضات أن أي منهم يحب أن يجيب في دقيقة واحدة لو على هذا السؤال. سأعيد السؤال مرة أخرى. كيف يمكن تطبيق؟ اتفضل دكتور خلف، اتفضل. شكرا دكتور، وشكرا لهذا السؤال المهم جدا. يعني أنا أتوقع أنه هذه واحدة من التحديات اللي تواجه الوطن العربي فيما يخص التحديات الخاصة بالقبلية والتمييز المذهبي وغيره من القضايا اللي تحد. أنا أتوقع بأنه الجامعات تستطيع أن تتغلب على ذلك من خلال ليس مقررات كما ذكرت في البداية، ولكن من خلال أنشطة لا صفية. يعني يستطيع الشباب أن يتناغموا فيما بينهم فيها. مثلا على سبيل المثال يعني بعض الفلكلور الموسيقي التي يعني ينجذب له الشباب، أو بعض الأنشطة يعني التي نجد أن الشباب ينجذبوا لها مثل الكامبينج أو التخييم. فتجد أنه من خلال هذه الأنشطة تستطيع الجامعات أن يعني تدمج هؤلاء الطلبة رغم الاختلافات يعني القبلية والدينية التي بينهم. لكن إذا توجهنا إلى الجانب النظري فقط من خلال يعني إعطائهم جرعات من المعارف الخاصة بالمواطنة العالمية والقيم المشتركة، فأجد أن الجامعات لن تنجح في ذلك. وهذا أتكلم من خلال تجربة واقعية، يعني من خلال حضور مؤتمرات في الوطن العربي، ومن خلال ممارستي للتدريس في جامعة السلطان قابوس. فأجد أن احنا يعني ندمج الطلاب من خلال أنشطة لا صفية بالتحديد، تكون يعني يعني أنشطة موجهة نحو دمج المواطنة العالمية. ألف شكر يا دكتور خلف، وأعتقد يعني أنا أتفق معك 100% فيما قلته. هل أي من الزميلات والزملاء يحب أيضا أن يعلق على هذا السؤال؟ ثم بعد ذلك سأخذ سؤال آخر وهو السؤال رقم 5. سأطلب من مينغهوي، لو مينغهوي if you can please put up the questions again. I like to also share. أنا أحب أن أعرض سؤال آخر. السؤال رقم 5 وهو بالإنجليزية. What is the best approach to teach GCED in the universities? To have dedicated course or to be included in every course and link these courses with global issues. بالعربية، ما هي أفضل وسيلة لتدريس المواطنة العالمية في الجامعات؟ هل يكون هناك كورس مخصص، دورة مخصصة على هذا الموضوع، أم أن نأخذ هذا الموضوع وندمجه في كورسات مختلفة؟ فأطلب أيضا من الزميلات والزملاء العارضين والعارضات أن أي منهم يحب أن يعلق على السؤال الأول أو على السؤال الخامس، وسنتحدث مع الزميلات والزملاء في اليونسكو على كيف نستفيد من الأسئلة الأخرى التي تم عرضها من الحاضرين وكيفية الإجابة عليها في الأيام القادمة. طيب أستاذة ميرنا ثم أستاذة جوليا، ودقيقة واحدة لكل منكم.
أنا بفتكر لا أنا كنت حابة إنه الشغلة قلتها بالبرزنتيشن على أول سؤال وشغلة مش معودين عليها. نحن عادة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة نحن عادة بنربي إنه كيف بدهم يخدمون. نحن هون ركزنا على دور المؤنسن ودور هن التربوي. يعني هن مش بس عم نحكي كيف عن الانكلوجن، عم من خلال إنه هن عم بيتعاطوا مع طلابنا. العيش مع الإعاقة والتعاطي مع الإعاقة بيعلم الطلاب كيفية العيش مع الآخر المختلف إن كان دينيا ولا إثنيا. هيدا بالنسبة أو عرقيا whatever. بالنسبة للسؤال الخامس أنا مع اثنين. يعني نحن عنا خبرة بجامعتنا إنه عنا mandatory course يلي هو for all our students. يعني هو بالجنرال education platform it's a rubric. يعني civic engagement we have many courses but it's mandatory for all our students in all our faculties. وهيدا يلي أخذنا على البلاتفورم بالنهاية. وبعدين أكيد هلأ نحن عم ندرس كيفية كمان السوشيال ريسبونسابيلتي اوف اور يونيفرسيتي. هيدي بنطلع منها انديكيتورز بنفوتها بعدة كورسات، لكن بدنا نأمن إنه عندنا كورس واحد يكون mandatory for all. ممتاز يا دكتورة ميرنا، ألف شكر. دكتور جوليا. And also 1 minute. Yes, thank you. Maybe Yes, I would like maybe to answer to question number 5, which is related to the fact that if there is a specific course or not in order to achieve global citizenship. I would like to say that and reply on internationalization as an example, because, for example, at the higher education level, the 21st century skills, which are much related with global citizenship, as I tried to show in my presentation, is something that is completely transversal. It means that it's a way of doing things, a teaching method. So there is not a specific course, but there are skills that can be acquired in each subject and topic through. It's really a transversal subject. So there is not a course, but a way of doing it, which is much very important and is essential at a higher education level. Is internationalization. For early childhood could be another one, but it's still transversal. So thank you. Thank you so much, Professor Julia. وسأعطي أيضا المساحة إلى الدكتور خلف، هذه المرة في نصف دقيقة. دكتور خلف. شكرا دكتور عمر. أنا فيما يخص إفراد مقرر خاص بالمواطنة العالمية، رغم تجربتنا في جامعة سلطان قابوس، إلا أن المقرر ليس خاص ببرنامج محدد، وإنما مقرر اختياري لجميع الطلبة يستطيعوا اختياره. لكن شخصيا أرى بأنه يجب تشريب جميع البرامج والمقررات بمفاهيم المواطنة العالمية وليس إفراد مقرر. ما أراه من خلال البرامج الموجودة عندنا في الجامعات بأن البرامج هي overloaded، مقرراتها يعني لا يمكن إضافة مقررات جديدة. ولكن مثلا عندنا مثال بسيط قمنا به في السلطنة من خلال تشريب المواطنة العالمية في برامج إعداد المعلم، والذي ذكرته سابقا. فبدل من إفراد مقرر وأيضا محاولة إيجاد مساحة لمقرر داخل البرنامج، قمنا بتشريبه. مثلا مقرر في علم النفس التربوي نستطيع وضع بعض المفاهيم من خلاله وبعض الممارسات وبعض السلوكيات التي نرغب من طلبتنا أن يحصلوا عليها. تمام، ألف شكر يا دكتورنا. وأنا أرى أن الدكتورة وهبة أيضا لها تعليق في نصف دقيقة يا دكتورة لو سمحت. Très bien. هل يمكن أن أتدخل باللغة الفرنسية الأستاذ عمر؟ Oui. D'accord. Avec plaisir. Alors là, je voudrais juste ajouter une chose. Donc là, il faut faire attention à 2 éléments essentiels parce que la question, il se rapporte donc au contenu des modules. Alors c'est vrai qu'il faut repenser les contenus du module. Effectivement, les modules, ils ont besoin d'être repensés normalement en vue d'insérer et d'intégrer normalement les valeurs relatives à la citoyenneté. Et il suffit aussi de ne pas normalement se contenter de transmettre donc le savoir aux étudiants, mais leur apprendre à le mettre en pratique. Voilà, à travers normalement des projets. Ceci passe, à mon sens, par 2 moyens. D'abord, la prédisposition des professeurs à vouloir le faire, parce que quand ça porte à
à mon expérience, le descriptif, par exemple, de module ne ramène pas vers, normalement, l'envoi des étudiants au projet. Mais c'est une initiative personnelle. Je sais que ça se passe ailleurs dans d'autres établissements. Il faut que ça soit, donc, d'abord, une volonté, celle du professeur, parce que c'est à lui qu'incombe la responsabilité d'insérer, de motiver et de pousser les étudiants à, si vous voulez, à mettre en exergue leur savoir et leur acquis sur le terrain. Et le meilleur moyen, normalement, c'est de trouver la langue que parlent tous les étudiants, exactement pour pouvoir dissoudre ces discriminations dont on vient de parler. Par exemple, la culture, normalement, elle est universelle. Donc, et permettre aux étudiants de faire, si vous voulez, d'anéantir normalement leurs différences et leur diversité à travers l'insertion dans des projets communs. Voilà donc la réponse que j'ai à donner. Il n'y a pas de module donc spécifique. ألف شكر. شكرا. تمام، ألف شكر يا دكتورة وهبة. وأعتقد أن يعني كون حصلنا على كل هذه الأسئلة 16 سؤال، بالإضافة أنا متأكد أن الآن هناك أسئلة كثيرة باقي الحضور يريد أن يسألوها. هذا يدل على أهمية هذا الموضوع، وسأتحدث مع زميلاتي وزملائي في اليونسكو على كيف نستجيب لهذه الأسئلة التي تم تقديمها حتى يكون هناك حوار مستمر ومفتوح. فكرة الحوار هي في أساس كل هذا، فأتمنى إن شاء الله أن يكون في حوار مستمر في هذا المجال. سننتقل الآن إلى مرحلة أخرى من فتح المساحة للحضور، وأنا أحب أن أذكر شيء، أنني يسعدني جدا أن أرى أن عدد الحضور يعني لم يقل طوال هذه الجلسة، يعني ما زلنا في أكثر من 240 شخص حاضرين حتى الآن، فدي دلالة ممتازة على أن في هناك يعني اهتمام بالموضوع. سننتقل الآن إلى مرحلة أخرى، وسوف أعرض أنا الشاشة هذه المرة، وأتمنى أن الجميع يرى هذه الشاشة الآن. أي من الزميلات كان يؤكد، هل ترون الشاشة؟ شاشتي وفيها أسئلة؟ تمام. طيب، هو الأسئلة مكتوبة باللغة الإنجليزية، سأحاول أن أترجمها. أولا عندنا استطلاع رأي سنقوم به حاليا، وأطلب من مينج هيو أن تحضره هي وإلي. والسؤال هو: هل تعتقد أن قيم المواطنة العالمية مهمة للمنطقة العربية؟ فنريد الإجابة بنعم أم لا. طيب، احنا وصل الآن 91 إجابة، و 92 الآن، و 98% 98% أجابوا بإجابة نعم، وشخصين فقط هم الذين أجابوا بإجابة لا. وربما يعني هذا يدل على أهمية هذا الموضوع لمجتمعاتنا. هل هناك أي تعليق خاصة من الزميل أو الزميلتين الذين لم يجدوا أن قيم المواطنة العالمية مهمة للعالم العربي؟ هل تحبون أن تضيفوا أي تعليق لشرح هذه النقطة؟ نكون شاكرين لكم، ولو ممكن ترفعوا اليد أو ثم نطلب منكم التعليق. هناك 3 أشخاص رفعوا أيديهم، فأطلب من إلي لو أن يفتح المساحة لأحد الأشخاص الذين يريد أن يتحدثون. Can we open the mic for those, Eli? Yes. Okay. Khaled? اوكي، اتفضل. اخر سؤالك سامحني حضرتك،
التدقيق. سامعينك يا استاذ خالد، اتفضل. قلت لك هل بامكانك تدقيق لم استمع جيدا. معلش الصوت مش واضح، لو بس تقرب من الميكروفون. اي قلت لك هل بامكان حضرتك تدقق اخر سؤالك؟ السؤال هل قيم المواطنة العالمية مهمة للعالم العربي؟ هذا كان السؤال. طيب سأنتقل الآن إلى السؤال بصعوبة يا أستاذ خالد، بصعوبة جدا، فأطلب من حضرتك لو تكتب تعليقاتك على الشات، ربما سيكون أفضل، لأننا عندنا صعوبة في الاستماع إليك بشكل منتظم. وسنذهب الآن إلى سؤال آخر في استطلاع الرأي، وهو على معدل أو متوالي من 1 إلى 5. إلى أي مدى تعتقد أن الجامعات في بلادكم تروج أو تؤسس للمواطنة العالمية؟ والإجابة الأولى هي not at all، ليس على الإطلاق. الإجابة الثانية ليس كافي. الإجابة الثالثة نصف نصف. الإجابة الرابعة معقول. والإجابة الخامسة جيد جدا. بس عم شوف في إجابات بالشات بوكس. لازم تكون الإجابة على الشاشة الصغيرة اللي بتفتح عندكم، مش بالشات بوكس، لأنه ما بينحسب الجواب، بس لنعرف قد ايه البرسنتج. اوكي، هو الآن في 97 شخص أجابوا، وأعلى درجة هي لأن المواطنة العالمية مطبقة بشكل معقول، 32%. يتلوها ليس بالدرجة الكافية 29%. هل النتائج ظاهرة أمام الجميع؟ نتائج الاستطلاع؟ طيب، بناء على هذه النتائج نحب أن نفتح المساحة لأن نسأل عن ما هي يعني الموضوعات المهمة التي يجب التطرق إليها في خصوص المواطنة العالمية في التعليم العالي في العالم العربي. ما هي الموضوعات المهمة التي يجب التطرق إليها؟ وهنا النقاش مفتوح، وطبعا يعني لو بس تشيروا باليد وسوف نعطيكم الكلمة، وسأطلب من الجميع الكلمة في دقيقة أو أقل. نادر رفع يده. هل ممكن يا إلي نعطيه الكلمة؟ نادر بليز. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير جميعا. بداية اسمحوا لي أن أشكر الحضور السادة المتحدثين، شكرا لإتاحة الفرصة لي في أقل من دقيقة. قبل ما نحقق المواطنة العالمية يتوجب علينا تحقيق العدالة والمساواة فيما بين أفراد المجتمع. نتكلم ضمن الوطن العربي. ضمن الجامعات طبعا المواطنة ليست بشكل الكافي. لماذا؟ لأن المواطنة العالمية تحتاج إلى العدالة، تحتاج إلى المساواة، ولكن هذا تحتاج إلى تضافر الحكومات وتأمين كافة متطلبات المجتمع حتى أخرج بجيل يؤمن بموضوع المساواة والمواطنة. شكرا. لا أستاذ نادر، معلش أنا أعتذر أن أنا ما طلبتش أنك تقدم نفسك، يا ريت تقول لنا اسمك ويعني طالب أو أستاذ أو وظيفتك زي ما يكون.
طبعا نادر العيسى، أنا عندي خبرة طويلة في مجال التوعية المجتمعية والمسؤولية المجتمعية. طبعا أنا مختص بمجال طب الطوارئ، وكذلك مقيم دولي معتمد ومحكم دولي معتمد. شكرا. عظيم. ومن أي بلد يا أستاذ نادر؟ أتكلم الآن من الإمارات العربية المتحدة، من أبو ظبي. يا أهلا بحضرتك. أهلا أهلا أستاذ نادر. طيب حياك الله أستاذ. أنتقل إلى زملائي يعطوا الكلمة لمن طلبها. هناك 7 أشخاص يريدون أن يتحدثون، وكالعادة لو سمحت نطلب الاسم ومن أي مكان في العالم العربي أو في غيره أو في العالم، والوظيفة أو الدراسة. استاذ عاصم تفضل. اهلا وسهلا يا فندم، متشكرين قوي على دعوه حضرتك، اتشرفنا قوي، وهي الندوه حقيقه جميله وبنستفيد منها جدا. ويعني اهم حاجه ان احنا يعني حته طب تعرف نفسك يا استاذ عاصم لو سمحت. انا عاصم موسى، دكتور وكبير مهندسي اتصالات في الكمبيوتر، وداخل في منظمات يعني دوليه. ومن مصر واضح من اللهجه. من مصر. حضرتك اتشرفت بحضرتك والله. يعني اهم حاجه حضرتك ان احنا يعني ننشر يعني الفكر اللي هو نشر السلام، ما بقاش فيه يعني اللي هو نتيجه الاختلاف يحصل زي كونفليكت او يعني حاجات كده بتحصل. فنحاول ان احنا ان مهما اختلفنا، سواء في الدين، في اللون، في الجنس، حاجه زي كده، يبقى في دايما احترام للاخر، وان يبقى دايما في الفكر ده في المدارس، في الجامعات، في الشغل، وان احنا كلنا يبقى في عدل، ونحارب ان احنا الظلم، ونحارب اللي هو الجهل، نحارب الحاجات اللي هي بتؤدي ان الناس بتشغل وقتها بحاجات غير انها تنجز في الدراسه، تنجز في الشغل، تنجز في جميع الاعمال. شكرا جزيلا على الويبنار الجميل ده، وتشرفنا بحضرتك جدا، والف شكر يا فندم. الف شكر يا باشمهندس عاصم، الله يخليك. طيب ننتقل الى كان في اجابه اخرى ناخدها. استاذ محمود. الو، مساء الخير، يعطيكم العافيه. معكم محمود حوامدي من جامعه القدس المفتوحه من فلسطين. شكرا جزيلا على انه اتاحت الفرصه لي اعمل مداخله في هذا الموضوع. الحقيقه يعني انا بشوف من اولويات اللي لازم يتم تدريسها بالجامعات العربيه موضوع التسامح والتعايش، ولكن انا كنت يعني حابب يكون في جزء يغطي المواطنة الرقمية كجزء من المواطنة العالمية، لأنه إحنا بنعيش جزء كبير من وقتنا في العالم الافتراضي وبنتعامل من خلال العالم الافتراضي. فيا ريت يكون كمان تركيز كمان على المواطنة الرقمية، إنه كيف نتصرف من خلال البيئة الرقمية اللي فرضتها علينا كمان جائحة كورونا. كثير قضايا لها علاقة بالتنمر الإلكتروني، بموضوع الأمن والتحايل على من خلال العالم الافتراضي، يجب أنه يتم تعليمها من خلال المواطنة العالمية. شكرا لكم. ألف شكر لحضرتك. واسمحوا لي أن أنتقل إلى سؤال آخر حتى نستفيد من الوقت، لأن عندنا بعض الأسئلة نحب أن نعرضها. السؤال الآن هو ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه الجامعات في ترويج التعليم على المواطنة العالمية؟ ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به الجامعات في هذا المجال؟ وكالعادة بنطلب من حضراتكم، في 3 أشخاص رفعوا أيديهم. وفي نفس الوقت يعني كما عرضنا على الشاشة الآن، فأنا نطلب منكم أن تختاروا أهم وسيلتين يمكن للجامعات من خلالها أن تروج للتعليم على المواطنة العالمي. وفي نفس الوقت سنأخذ الإجابات من الزميلات أو الزملاء الذين رفعوا أيديهم. فإلي نحضر للاستماع إلى الزميلات والزملاء الذين يريدون أن يتحدثوا فور أن ننتهي من هذا الاستطلاع الرأي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا بالخير والبركة. سعيد بتواجدي معكم. لا أريد أن أطيل. معكم دكتور سمير بن موسى النجدي، أستاذ تكنولوجيا التعليم المشارك في جامعة تبوك المملكة العربية السعودية. يا أهلا وسهلا. صدقا أنا سعيد بما يطرح اليوم وما يتم، ولعل الدكتور من جامعة القدس المفتوحة قبل قليل نسيت اسمه إذا يسمح لي، تحدث عن نقطة مهمة جدا اللي هي المواطنة الرقمية. أنا أسأل سؤال: المواطنة الرقمية والمواطنة العالمية ما الفرق بينهما؟ أنا شخصيا سمير أقول أن يجب أن ننمي المواطنة الرقمية لدى أبنائنا وطلابنا وأيضا لدى أساتذتنا حتى يستطيعوا أن يتعايشوا في هذا العالم، لأن العالم أصبح كله كقرية واحدة. لذلك التركيز بشكل أكبر على المواطنة الرقمية هو الأساس، لأننا نعيش في عالم رقمي وأبناؤنا يعيشون في عالم رقمي، فهم مواطنون رقميون بشكل مباشر. ولكن هناك عدد من النقاط لابد من مراعاتها، اللي هي خلنا نقولها العناصر التسعة في المواطنة الرقمية. نأتي إلى دور الجامعات. دور الجامعات لا ينحصر في جانب واحد. يعني أنا شخصيا قبل قليل اخترت التسع نقاط كاملة التي ذكرت، لأن دور الجامعات لأنها هي اليونيفرسال الكوميونتي. لا يقتصر دور الجامعة على تقديم تعليم فقط، فالمعرفة أصبحت متاحة للجميع. لابد أن نشارك في الخدمة المجتمعية، لابد أن نشارك في التثقيف، لابد أن نشارك في توعية المجتمع، لابد أن يكون للجامعة دور كبير جدا في تعزيز العملية التعليمية والتثقيفية والمجتمعية. فدورنا في الجامعات لا ينحصر فقط على تقديم تعليم مباشر، توعية في المواطنة الرقمية أو المواطنة العالمية، مع أني أنا أركز على المواطنة الرقمية لأنه العالم ككل يعتبر قرية واحدة. فمتى ما كنت متميز في المواطنة الرقمية بكل تأكيد راح أتعامل في اليونيفرسال أو في الجلوبال بكل تميز، وراح أستطيع أن أتكامل مع الآخرين. نعم. إحنا كمواطنين في كل مكان، وأعتذر الإطالة لعلي أختصر، خلاص انتهيت. ختاما نحتاج أن نسهم بشكل كبير في تعزيز المواطنة الرقمية حتى نكون مواطنين في هذا العالم بشكل جيد، لأن العالم أصبح كأنه وطن واحد. فمن هذا المنطلق عناصر المواطنة الرقمية هي الأساس لدينا، وأيضا دور الجامعات مهم جدا في تعزيز هذا الأمر. شكرا لكم. شكرا ألف شكر يا دكتور سمير. وأنا أتفق معك أن المواطنة الرقمية كما ذكر يعني هي اللغة الجديدة، هي اللغة التي يتواصل بها العالم كله، وبالتالي لابد من صقل المهارة والمعرفة فيها. نشكركم أيضا على استطلاع الرأي وعلى الإجابات. وكما ترون كان حوالي أكثر من 70 شخص، 78 شخص أجابوا، وأعلى درجة 40% كانت على موضوع أن يتم نقل المعرفة من خلال الفصول الدراسية، ويتلو ذلك ومن خلال طبعا الأنشطة هي أعلى درجة 49%، و49% للنقطة اللي هي من خلال الفصول. أعتقد أن دي فعلا يعني نقطة معبرة. بس فكرة أن الأنشطة هي أعلى من أي اختيار آخر تدل على ما ذكرته بعض الزميلات والزملاء في المناقشات، من أن موضوع المواطنة العالمية ليس فقط للفصل الدراسي، وإنما يجب أن ينتقل خارج الفصل الدراسي على كل المستويات. طيب أنتقل إلى سؤال آخر، وهو كيف يمكن للجامعات أن تشجع الطلبة والطالبات على التعاون مع بعضهم البعض؟ كيف يمكن للجامعات أن تشجع الطلبة والطالبات على التعاون مع بعضهم البعض؟ ونفتح المساحة للإجابات أيضا. وإلي لو أي شخص رفع اليد فنعطيهم الكلمة. أستاذ توفيق تفضل. السلام عليكم. معكم الأستاذ توفيق الزروقي، أستاذ علم اجتماع تربوي في الجامعة الجزائرية من الجزائر. حقيقة السؤال المهم جدا هو دور الجامعات في
تربية على المواطنة العالمية. أعتقد أنه فيه نوع من في الحقيقة متشائم شيئا ما يعني في هذا الموضوع، خاصة أنه مؤسساتنا احنا نشهد الكثير من مؤسسات سواء علمية أو حتى مؤسسات يعني عمل أو مؤسسات إنتاجية مؤسسات اقتصادية تشهد أحيانا صراعات، وحتى داخل المجتمع الواحد يعني داخل القطر العربية أو حتى أوطان يعني أخرى تشهد بعض الصراعات. وهذه الصراعات تدل على شيء، تدل على أنه ليس هناك إن شئنا تجانس ونمط واحد من التربية الذي يشد الجميع إلى هذا العنصر أو إلى هذا التوافق. وبالتالي فما بالك عالميا، خاصة وأنه مع الانتشار وقوة العالم الافتراضي الذي أصبح تحت طائلة استعماله مهددا للخصوصية الثقافية يعني. وهنا يطرح بقوة نفسه المصطلح الذي تم الإشارة إليه قبل قليل هو المواطنة الرقمية، يعني أصبح يفرض نفسه. يعني نشهد أنه الكثير أيضا حتى على ساحات والفضاءات الإلكترونية والتكنولوجيا أصبحت هناك نوع ما أحيانا من التنمر، وهناك من الصراعات. وهذا إن دل على شيء فيدل على أن هناك أيضا نوع من الحساسية المفرطة تجاه بعض المكونات المجتمعية داخل المجتمع الواحد أو حتى بين المجتمعات فيما بينها. وحتى نعرف أنه مثلا العالم الإسلامي حاليا يعرف تحت مسمى يعني ما الإسلاموفوبيا، يعني من أين أتى هذا المصطلح يعني. بالتالي فهناك الكثير من الأشياء التي تجعلنا نقف على أهمية يعني هذا الموضوع. وأعتقد أنه موضوع راقي جدا الذي يعني تنظيمه في الويبينار هذا. أما من حيث ربما إسهام الجامعات، فأنا أؤكد على مسألة توائم ثقافية يعني بين الجامعات، سواء الجامعات الغربية أو الجامعات العربية أو حتى بين الجامعات العربية. لماذا خابت هذه التوأمات؟ يعني قال بين الجامعة مثلا اللبنانية والجامعة الجزائرية، بين الجامعة السعودية والجامعة مثلا المغربية إلى غير ذلك. يعني لابد من توائم ثقافية، توائم برمجية إن شئنا، حتى نفعل ذلك الاحتكاك بين الطلاب، لأنهم هم رواد المستقبل، هم ساسة المستقبل، هم مسؤولي المستقبل. فلابد من تكليمهم على هذه المفاهيم. وشكرا لكم وبارك الله فيكم على الفرصة لي من خلال هذا البرنامج. وشكرا. عفوا. ألف شكر. وأنا يعني أنا سعيد أني وجدت في الشات أن عدد كبير من الحاضرين والحاضرات أجابوا على السؤال عن كيف يمكن للجامعات أن تدعم التعاون بين الطلبة. ومعظم الإجابات كانت في أن لابد من مشروعات وبرامج تعاونية وتشاركية لدمج الطلبة والطالبات فيهم. أنا أرى أن زميل اسمه الأستاذ بشير قال أنه رفع يده لفترة ويريد أن يتحدث، فلو نعطي الكلمة للأستاذ بشير، لو أن ممكن تجده يا إلي يتحدث لمدة دقيقة. ثم بعد ذلك عندي سؤال آخر أحب أن أعرضه قبل أن ننهي هذه الجلسة. لو الأستاذ بشير موجود لو سمحت نحب نديك الفرصة. ولو مش موجود السؤال الأخير هو كيف يمكن أن نغير من سلوك والطلبة والطالبات في مسائل تتعلق بالمواطنة العالمية من خلال الحياة الجامعية؟ ما الذي يحدث وممكن أن يغير من سلوك؟ يعني تخيلوا مثلا أن هناك طالب أو طالبة ذو مواقف متشددة تجاه مجموعات أخرى في المجتمع، عرقية أو دينية أو غيره. ما الذي سيحدث ليغير هذا لدى الطالب أو الطالبة من خلال حياتهم الجامعية؟ ماذا يمكن أن يحدث؟ فنرحب بإجابات على هذا السؤال حتى يظهر الأستاذ بشير لو أنه هيكون لي الفرصة يتكلم. في 4 أيادي مرفوعة يا إلي، 5 الآن. يمكن أن أتكلم؟ نعم. تفضل. شكرا جزيلا دكتور، أهلا وسهلا. أنا أعتقد في تفاعل التعارف الأول يا أستاذ هاشمي. أيوة. أنا الهاشمي العرضاوي من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من قسم التربية والتعليم. أهلا وسهلا. من تونس. شكرا جزيلا. في تفاعل سريع مع هذا السؤال الأخير، أنا أقول حتى يكون الطلبة في الجامعات في مستوى هذا الانتظار لابد أن نعمل على إدراج التربية على المواطنة العالمية من المراحل الأولى. يعني
أن نبكر في هذا على مستوى المناهج، على مستوى الممارسات التعليمية للمعلمين وللمدرسين. في الجامعة لابد من دعم الحرية الأكاديمية، ولابد من يعني دعم استقلالية الجامعات حتى تكون لها شراكات مع جامعات العالم. التربية على المواطنة العالمية في فهم بسيط هي حقوق وواجبات، يجب أن نفهم هذا، ما هي حقوقنا وما هي واجباتنا. شكرا جزيلا. ألف شكر أستاذ هاشمي، ومرحبا بك من تونس. لدينا تعليقات أخرى يا إلي؟ فنريد كيف يمكن أن يحدث التغيير على مستوى السلوك وعلى مستوى الجانب النفسي والسلوكي بخصوص موضوع المواطنة العالمية من خلال الحياة الجامعية. ما الذي ممكن أن يتحقق؟ كيف يتحقق ذلك؟ في 5 أيادي مرفوعة، فسنأخذ ربما دقيقتين 3 للإجابة على هذه النقاط. إلي؟ Ellie, is it going to be possible to get people to anyone among those who raise their hand to say something? Okay. ممكن أستاذ أحمد. تفضل أستاذ أحمد. اوكي، نجرب استاذه عفاره. استاذه عفاره. اوكي، يبدو ان هناك تحدي. Yes, تفضل هرديب. Yes. Yes. May I go ahead? Right. Yes, please. Right. Thank you so much. My name is Hardeep. I'm a professor of organizational behavior at City University College of Ajman. And this is a very important question you asked about what we can do to address behavioral changes in students or individuals who have extreme reluctance to engage with people from, let us say, other identities or ethnic backgrounds. Now, it's not easy to do. This is certainly a hard thing to do. However, there are many things that institutions and governments and especially communities can do. The first thing, I think, is the process of socialization that begins in early childhood. The manner in which we educate children, younger children, that is the key. We need to, while we instill pride in our own communities, our own traditions, and our own histories and values, we must be careful that this pride must not be instilled at the expense of a concept of an otherhood that is either demonized or looked down upon. So a culture of acceptance needs to be built into a society over a long term. So this is a meticulous effort that needs to go on. In addition, we need to reinforce a lot of positive behaviors. Children are naturally very positive and loving and kind, and they very easily make friends with people from anywhere. And these kind of relationships in childhood and early teenage should certainly be encouraged, and more opportunity should be given to young people to interact with people from diverse backgrounds. Excellent. And build these sort of relationships, especially in the academic and in the school context, where lasting friendships and relationships are built. So in that way, we can build a global community. And finally, institutions also need to be a little strict when it comes to managing behavior on campus, and any sort of extreme or negative behavior would need to be addressed, not just through punishment, but also through counseling and advising and some teaching of philosophy and philosophical enlightenment at all levels should be very helpful.
Thank you. I think. Thank you so much. Thank you. And I guess you are calling us from in India. No, sir. I am in Ajman. In the UAE. نعم. سأطلب الآن من الأستاذة أفارة. كنا نحاول أن تتحدث لكن لا أراها الآن. فأرى الأستاذة بسيمة. سأطلب من حضرتك أن تتحدثي. تفضلي يا أستاذة بسيمة. افتحي المايك. هي اختفت الآن. طيب، ناخذ أي تعليقات من المتحدثين والمتحدثات في هذه الجلسة. في أستاذ إحسان. اتفضل. يبدو أن التواصل يعني ليس مستقر، فأطلب من أي تعليق نهائي من المتحدثين والمتحدثات في هذه الجلسة في نصف دقيقة لكل واحد. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور إحسان، أستاذ دكتور إحسان معك من العراق. أهلا دكتور إحسان. يعني بصراحة الثورة التكنولوجية العالمية والانفتاح اللي أحدثته كان له دور كبير في رفع مستوى وعي طلبة الجامعات. احنا كان عندنا في العراق تجربة حتى نكون أكثر وضوح. الأحداث الجارية كان لها دور كبير، لا سيما فيما يتعلق بثورة تشرين، ورفعوا الطلبة شعار معروف يمكن للعالم كله: نريد وطن. يعني كان يعني احنا خلينا نكون أكثر وضوح. اليوم الأفراد الطلبة بصراحة بمستوى أعلى بكثير من المقررات والمناهج الموجودة في جامعاتنا اليوم. ما أدري يمكن سواء العراقية كانت أو حتى العربية منها. يعني اللي أحب أن أقول أنه يعني الثورة التكنولوجية والانفتاح على العالم كان له دور في رفع مستوى وعي الطلبة، وكان لهم دور في ممارسة نقول الوعي السياسي والمواطنة على أرض الواقع، بالاعتراض على سياسات كثيرة من السياسات الحكومية اللي كانت طبعا ثورة على الفساد وعلى الفساد المستشري وما إلى ذلك. ينبغي أن تكون الملاحظة، ينبغي أن تكون بصراحة الجامعات بمستوى هذا الوعي واحترام هذا الوعي لدى الطلاب، حتى نقلل الفجوة، نردم الفجوة ما بين وعي طلابنا اليوم وما بين مؤسساتنا التعليمية. وشكرا جزيلا. ألف شكر دكتور إحسان. وأنا أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية هذه الندوة، وأشكركم جميعا. أشكر كل الزميلات والزملاء الذين تحدثوا، وأترك الميكروفون الآن إلى زميلي الأستاذ ماركو باسكليني. وألف شكر للجميع. شكرا كثير يا أمر. Thank you for facilitating this workshop. Thank you to all the panelists and to our attendees who have been participating for much more than what was initially expected. And a big thanks also to the interpreters who have done an excellent job, especially in translating my very bad Arabic at the beginning of the workshop. From UNESCO's side, I just want to reiterate that the global citizenship education is one of the key topics really incorporated in the original mandate of the organization, and we are glad that you were participating so much in the discussions. We noted all the comments that you have posted in the chat. We will try to compile and make a summary of all those and come up with conclusions based on all the interventions. And really sorry for not being able to give the floor to all of you. But this is just the beginning of the conversation. There will be more occasions to speak together and to work together in the future. And we look forward to seeing you all very soon. Thank you very much. And thank you once again for your active participation. Bye-bye. Thank you. شكرا. Bye. Thank you very much. شكرا. شكرا. مع السلامة.